Good morning, my dear students. This is Muhammad Saiful Islam, lecturer in English, Chatkil Kamil Madrasa. Let's see two pictures here. Can you recognize these two women? Who are they? In the very first picture, we can see Valentina Terescova. And in the next picture, can you recognize who is she? Yes, she is Kalpana Chawla. That means today we are going to learn about them. Kalpana Chawla and Valentina Tereskova. And these two women are discussed in Unit 1, Lesson 3 of your English First Paper book, English for Today. And the title of the lesson is Two Women. We know the title of Unit 1 is People and Institutions Making History. That means the persons who have made history are discussed here. So, like that, before that, in our lesson 1 and lesson 2, we have discussed about Nelson Mandela and Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. And in lesson 3, we're going to learn about Valentina Tereskova and Kalpana Chawla. First of all, we will discuss some vocabulary related to our text, such as isolation. Can you guess the meaning of the word isolation? Okay, let's see the picture. Try to guess the meaning of isolation from the picture. Yes, we can see this one is isolated from this. That means isolation is the act of separating somebody or something. কোনো কিছুকে অথবা কোনো ব্যক্তিকে আলাদা করার বিষয়টাই হলো আইসোলেশন বা পৃথকীকরণ। নেক্সট, centrifuge. Centrifuge. What's the meaning of centrifuge? Guess from the picture. You can see an animation here and try to guess. Just see the function of the picture here. Yes, centrifuge is a machine with a part that spins around to separate substance. Centrifuge হচ্ছে একটা মেশিন বা যন্ত্র যা তরলের মধ্যে কোনো বস্তু পৃথক করার জন্য ব্যবহার করা হয় আর এটা এভাবে ঘুরতে থাকে। Our next vocabulary is spacecraft. Spacecraft. What is a spacecraft? It's very easy. Such as we can see a spacecraft in the picture. Yes, a spacecraft is a vehicle that travels in space. মহাকাশ ভ্রমণ করে এরকম একটা যানবাহন যা উড়োজাহাজ, রকেট, প্লেন ইত্যাদি। অর্থাৎ স্পেসক্রাফট মিন্স মহাকাশযান। নেক্সট, লঞ্চ. Launch. Okay, try to guess from the picture. Where's the meaning of launch? We can see in the picture. The rocket is launching. The rocket is launching. So the meaning of launch is to start an activity. কোনো কার্যক্রম শুরু করাটাই হলো লঞ্চ শব্দের অর্থ। তার মানে লঞ্চ শব্দের অর্থ হচ্ছে চালু করা, শুরু করা।
Then cosmonaut. You can see a cosmonaut in the picture. So what's the meaning of cosmonaut? It's very easy. Actually, when you see a picture of something, then we can guess the meaning of that. As cosmonaut is an astronaut from the former Soviet Union. An astronaut. That means cosmonaut is an astronaut. আর সহজ করে বললে cosmonaut শব্দের অর্থ হচ্ছে মহাকাশচারী, যিনি মহাকাশ ভ্রমণ করেন। এখানে সোভিয়েত ইউনিয়নের একজন মহাকাশচারীর ছবি দেওয়া আছে। Next one, weightlessness. We know weight means something heavy, bhar bujhay. So weightlessness means, just guess the picture. What can you see in the picture, and what can you imagine from that picture? This is actually the idea of weightlessness. Feeling light in space. That means light means এখানে হালকা বোঝাচ্ছে, অর্থাৎ মহাশূন্যে আমরা নিজেদেরকে হালকা অনুভব করি, আমাদের ওজনটাকে আমরা ফিল করি না। এই ওজনহীনতা বা ভারহীনতাকে ওয়েটলেসনেস বলা হয়। NASA. I think you have heard the word earlier or seen it many times. NASA is a famous institution. So you can see the picture of the institutions here. There is a logo and also country map here. So can you guess what is NASA? Yes, NASA is National Aeronautics and Space Administration, USA, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা, জাতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা হলো নাসা। Actually, NASA stands for National Aeronautics and Space Administration, and US stands for United States of America. Okay, let's see our next vocabulary. Up to now, our critical vocabulary or key words here. Now we will discuss the text of Unit 1, Lesson 3. Then let's start our lesson, our text about Valentina Tereskova. The very first woman we can see in the picture is about Valentina Tereskova, and in the parenthesis or bracket you can see the date of birth of Valentina Tereskova. She was born on 6 March 1937. Okay, Valentina Tereskova was born in the village Maslenikovo, Totaevsky district in central Russia. Valentina Tereskova রাশিয়ার বা মধ্য রাশিয়ার টোটায়েভস্কি জেলার মাসলেনিকোভো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। Tereskova's father was a tractor driver and her mother worked in a textile plant. Tereskovar বাবা ছিলেন একজন ট্রাক্টর ড্রাইভার এবং তার মা একটা টেক্সটাইল প্ল্যান্ট এ কাজ করতেন, অর্থাৎ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন। Tereskova began school in 1945. 1945 সালে Tereskova তার স্কুল জীবন শুরু করেন at the age of 8. তখন তার বয়স ছিল 8 বছর। তার মানে 8 বছর বয়সে Tereskova স্কুল শুরু করেন
but left school in 1953. কিন্তু 1953 সালে তেরেস্কোভা স্কুল থেকে চলে আসেন, অর্থাৎ স্কুল ছেড়ে দেন, স্কুলের শিক্ষা ছেড়ে দেন, অর্থাৎ 8 বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হয় 1945 সালে, আর 45-এর সাথে 8 যোগ করলে হয় 53, তার মানে আরও 8 বছর পড়াশোনা করে তিনি স্কুল জীবন ছেড়ে দেন। অ্যান্ড কন্টিনিউড হার এডুকেশন থ্রু ডিস্টেন্স লার্নিং, আর তার শিক্ষা চালিয়ে যান ডিস্টেন্স লার্নিং, দ্যাট মিন্স দূরশিক্ষণের মাধ্যমে, যেটা আমরা ইন্টারনেট থেকে শিখি, ঘরে বসে রেডিও থেকে শিখি অথবা টেলিভিশনের মাধ্যমে শিখি, সেটা হলো আসলে ডিস্টেন্স লার্নিং। তো যদি এরকম কোনো প্রোগ্রাম, যেমন আমাদের বিটিভিতে প্রোগ্রাম হচ্ছে, আমাদের ক্লাস নেওয়া হচ্ছে, অথবা ওপেন ইউনিভার্সিটিগুলো ক্লাসগুলো বিটিভিতে নেওয়া হচ্ছে, এগুলো স্টুডেন্টরা ঘরে বসে দেখছে, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ কাইন্ড অফ ডিস্টেন্স লার্নিং। She began interested in parachuting. তিনি প্যারাশুটিংয়ের উপর আগ্রহ শুরু হয় তার ফ্রম আ ইয়াং এজ, অর্থাৎ খুব অল্প বয়স থেকে, ফ্রম ইন ইয়াং এজ। অ্যান্ড ট্রেন্ড ইন স্কাই ড্রাইভিং অ্যাট লোকাল অ্যারো ক্লাব, এবং স্থানীয় একটা অ্যারো ক্লাব থেকে তিনি স্কাই ড্রাইভিংয়ের উপর প্রশিক্ষণ নেন। মেকিং হার ফার্স্ট জাম্প অ্যাট এজ 22, অর্থাৎ 22 বছর বয়সে তিনি প্রথম ঝাঁপ দেন। অন 21 মে 1959, 1959 সালের 21শে মে। অ্যাট দ্যাট টাইম, ওই সময়, শি ওয়াজ এমপ্লয়েড অ্যাজ এ টেক্সটাইল ওয়ার্কার ইন এ লোকাল ফ্যাক্টরি, অর্থাৎ একটা স্থানীয় টেক্সটাইল ফ্যাক্টরিতে তিনি একজন টেক্সটাইল ওয়ার্কার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। It was her expertise in skydiving that led to her selection as a cosmonaut. খেয়াল করো, এক্সপার্টাইজ মিন্স দক্ষতা, তার স্কাই ডাইভিংয়ের উপর দক্ষতা ছিল, আর এই দক্ষতার কারণেই পরবর্তীতে তিনি কসমোনট বা নভোচারী হিসেবে যে সিলেকশন বা নির্বাচন হয়েছিলেন সেটা তাকে সাহায্য করেছিল। নেক্সট প্যারা। আফটার দ্য ফ্লাইট অফ ইউরি গ্যাগরিনের ফ্লাইটের পর, I think you know the name Yuri Gagarin. Yuri Gagarin is the first human being to travel to outer space in 1961. That means Yuri Gagarin 1961 সালে মহাকাশ ভ্রমণকারী প্রথম মানব হলো ইউরি গ্যাগরিন, যিনি 1961 সালে মহাকাশ ভ্রমণ করেছিলেন। এই ইউরি গ্যাগরিনের ফ্লাইটের পর দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ডিসাইডেড টু সেন্ড উইমেন ইন স্পেস। সোভিয়েত ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নিল যে তারা মহাশূন্যে একজন উইমেন অর্থাৎ নারী পাঠাবেন। অন 16 ফেব্রুয়ারি 1962, 16 ফেব্রুয়ারি 1962 সালে। তাহলে ইউরি গ্যাগরিন গেল 1961 সালে, আর সোভিয়েত ইউনিয়ন নারী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল 16 ফেব্রুয়ারি 1962, পরের বছর 1962 সালে 16 ফেব্রুয়ারি। প্রলিতারিয়া ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা ওয়াজ সিলেক্টেড ফর দিস প্রজেক্ট ফ্রম অ্যামং মোর দ্যান 400 অ্যাপ্লিকেন্টস। প্রলিতারিয়া শব্দটা খেয়াল করা। প্রলিতারিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে ওয়ার্কিং ক্লাস পিপল, শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ। আমাদের সমাজে দু ধরনের মানুষ আছে, কিছু লোক আছে পলিটিক্যালি অথবা বিজনেস ম্যাগনেট, এরা খুবই সম্ভ্রান্ত উচ্চ বিত্ত, আর কিছু লোক আছে খেটে খাওয়া মানুষ। প্রলিতারিয়া খেটে খাওয়া মানুষদেরকে মিন করে। ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভার বাবা ট্রাক্টর ড্রাইভার, মা টেক্সটাইল প্ল্যান্টে কাজ করতেন, এবং ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা নিজেও টেক্সটাইল ওয়ার্কার। সেক্ষেত্রে তাদের পরিবারটা আমরা জানি যে শ্রমিক শ্রেণীর পরিবার, অর্থাৎ প্রলিতারিয়া। এই জন্য বলা হচ্ছে প্রলিতারিয়া ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা ওয়াজ সিলেক্টেড ফর দিস প্রজেক্ট। এই প্রজেক্টের জন্য তিনি নির্বাচিত হন ফ্রম অ্যামাং মোর দেন, প্রায় 400 অ্যাপ্লিকেন্টস, 400-এরও বেশি
আবেদনকারী থেকে, প্রার্থীর মধ্য থেকে। Terescova had to undergo a series of training. তেরেস্কোভাকে কিছু ট্রেনিং বা প্রশিক্ষণে অংশ নিতে হয়েছিল, দ্যাট ইনক্লুডেড, যার মধ্যে রয়েছে ওয়েটলেস ফ্লাইট অর্থাৎ ভারহীন উড্ডয়ন, আইসোলেশন টেস্ট পৃথকীকরণ পরীক্ষা, সেন্ট্রিফিউজ টেস্ট অর্থাৎ যেটা আমরা একটু আগে সেন্ট্রিফিউজ মেশিন দেখলাম, সে তরল থেকে তরলের কোনো বস্তু পৃথকীকরণের পরীক্ষা। রকেট থিওরি, রকেট তত্ত্ব, স্পেসক্রাফট ইঞ্জিনিয়ারিং, মহাশূন্য সম্পর্কিত প্রকৌশল বিদ্যা, মহাকাশযান সম্পর্কিত প্রকৌশল বিদ্যা। 120 প্যারাসুট জাম্প, একটা 120টা প্যারাসুট জাম্প। পাইলট ট্রেনিং ইন MiG-15 UTI জেট ফাইটার্স, অর্থাৎ MiG-15 UTI জেট ফাইটার হিসেবে পাইলট ট্রেনিং তিনি লাভ করেন। এভাবে তিনি অসংখ্য ট্রেনিং লাভ করেন বিফোর হার ফ্লাইট, তার উড্ডয়নের আগে। Dear learners, so far I have discussed about Valentina Terescova. I have read out the text and I have told you the meaning of keywords, and I have also taught you the meaning, Bengali meaning of the passage about Valentina Terescova. And in lesson 3 there is another woman, that means Kalpana Chawla, but today in this class I will not discuss about Kalpana Chawla, and in our another video I will discuss about Kalpana Chawla to you. Before that I will give you some homeworks on Valentina Terescova, because if you do some works you will be able to take better preparations on the text. So just notice what is your homework. The very first one is write down the words of the passage Valentina Terescova, the words which are unknown to you, যে ওয়ার্ডগুলো তোমার কাছে অজানা। ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা যে প্যাসেজটা আমরা পড়লাম সেখান থেকে তোমার অজানা শব্দগুলো তুমি খাতায় লিখবে, অ্যান্ড দেন ফাইন্ড আউট দ্য বেঙ্গলি মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ডস, তারপর সেগুলোর বাংলা অর্থ বের করে রাইট ডাউন দ্যাম ইন ইউর নোটবুক, তারপর সেগুলো খাতায় অর্থটা লিখবে অ্যান্ড মেমোরাইজ দেম, আর সেগুলো মুখস্থ করে নেবে। তাহলে প্রথম কাজ হলো প্যাসেজের আননোন শব্দগুলো অর্থ লিখে মুখস্থ করা। The second homework is just try to summarize the passage in your own words. অর্থাৎ ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা সম্পর্কে তুমি কি জানো? ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা কে, কখন, কোথায় জন্মগ্রহণ করেন, তিনি তার স্পেশালিটি কি, এবং তার সম্পর্কে তুমি আর কি জানো? এই বিষয়গুলো সম্পর্কে প্যাসেজে যা বলা আছে এর বাইরেও যদি তুমি কিছু ইনফরমেশন গ্যাদার করতে পারো, সেগুলো নিয়ে নিজের ভাষায় তুমি এটাকে সামারি করবে, সামারি করে এক পৃষ্ঠার মতো করে লিখে রাখবে। এই হলো দুইটা হোমওয়ার্ক। তো আশা করি এই দুইটা হোমওয়ার্ক যদি তোমরা করো তাহলে ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা সম্পর্কে তোমাদের প্রস্তুতি অনেকটাই এগিয়ে যাবে। আমাদের পরীক্ষায় যে ধরনের প্রশ্ন আসে ইংলিশ ফার্স্ট পেপার থেকে, চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার, সেটা রিলেটেড টু ভোকাবুলারি, অর্থাৎ তুমি যদি শব্দার্থ না জানো তাহলে চুজ দ্য বেস্ট অ্যান্সার করতে তোমার কষ্ট হবে। তাছাড়া সামারাইজিং আসে পরীক্ষা, তুমি যদি সামারাইজ করতে পারো তাহলে ওটাই পরীক্ষা আসলে দিতে পারবে। এছাড়াও যে ধরনের কোশ্চেনগুলো আসে সবগুলোই সাধারণত প্যাসেজটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের উপর ডিপেন্ড করে, এবং সেটার নামই হলো কম্প্রিহেন্সিভ কোশ্চেন, অর্থাৎ তুমি প্যাসেজটাকে কম্প্রিহেন্স বা বুঝতে পারতেছো কি না সেটার উপর ডিপেন্ড করে কোশ্চেন করা হয়। তাহলে আমি আশা করব তোমরা যদি এই দুটা কাজ ভালো করে করো, অর্থাৎ প্যাসেজটা অর্থ সহকারে বুঝে ভোকাবুলারি বুঝে পড়ো আর এটা সামারাইজ করতে পারো, তাহলে দেখবে এই ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা থেকে যে কোনো কোশ্চেন আসুক তুমি অ্যান্সার করতে পারবে।
তো সবাই ভালো থেকো। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করনি তাদেরকে বলবো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবে, যাতে তোমরা আমার পরবর্তী ভিডিওগুলো খুব সহজে পেয়ে যাও। আমি তোমাদের জন্য পর্যায়ক্রমে ইউটিউবে আরও অনেক ভিডিও দিব। তোমরা যদি সেগুলো পেতে চাও তাহলে পাশের বেল আইকনটি অন করে রাখবে, যাতে নোটিফিকেশন পাও। আর সবাই ভালো থাকবে। যারা অলরেডি চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। আসসালামু আলাইকুম। এগেন থ্যাংক ইউ সো মাচ।